All right. Good morning to you all. So, as we started our lecture on this Socrates and Ethics. We couldn't finish it, so today we will try to cover as much as possible on this topic. So, before I begin the new issues regarding Socrates ethics, I would just like to recapitulate from our previous lecture. So, yesterday we talked about Socrates' life and different features of Socrates' life, which actually gave us an insight into his ethics. Just hold on a second. Okay, so some of the incidents of his life that gave us insight into his ethics. We talked about his life as a young man, that he participated, he fought for his country, so he showed some bravery, and also Socrates, he also, had a kind of voice, the inner voice, which also guided him. So we can see that his ideas are a little bit prophetic. So some kind of prophetic qualities and characteristics are also found. So from his life events we can find it, and also from the Delphic oracles, we have found that it said that he is the wisest person at that time in Athens. There was no one wiser than him. Okay. Then also we come to know about Socrates' his persistence of questioning the authorities, people in the authority, and also the public figures, and thus actually he wanted to enlighten the society. Also, he taught the young people, and he tried to make them understand, about the importance of asking questions about and not to take everything for granted. Then again, we also discussed about Socrates' life, his death, his execution, and its significance, that why actually it's important to understand his ethics. So we also talked about it. I hope you can remember some of it. Then also he talked about self-knowledge, and he said that is sufficient for a good life and to be happy in the life. So know thyself. We have to know ourselves. That is one thing. And then also he propagated this idea that the unexamined life is not worth living, that we have to ask questions. We must not take everything for granted. Then also he talked about that whatever we know, that means our knowledge will dictate our conscience and also our souls. So whatever we know, our conscience will be guided by those. So that is also he talked about, and it is also Socratic paradox. Then also we talked about different other stuff, but now today we would like to talk about some new issues regarding Socrates' ethics. Now, as you can see from this slide, in slide 7, that Socrates' ethical intellectualism has an Eudaimonia character. So what is Eudaimonia? I will explain it, but just have a very brief view about it. Try to have a very basic idea about it. Now here you see. I have already accepted those. All right. Yes. Thanks for the reminder. Okay. So Socrates presupposes reason is essential for the good life. So he presupposes reason is essential for good life. That means reason is important and is essential for a good life. Now, how actually he has explained it? He is saying, one's true happiness is promoted by doing what is right. So if you do the just thing, if you do justice to the society, to the people, then actually it will cause you the ultimate happiness. So one's true happiness is promoted by doing what is right. So what is right, if you do that, then actually you can ensure the happiness in your life. Then again, when your true utility is served by tending your soul, you are achieving happiness. And that happiness is evident only in terms of a long-term effect on the soul. You see, when your true utility is served by tending your soul, then you are achieving happiness. What is our true utility? That is that you have to take care of your soul. That means you have to gain knowledge. You have to achieve virtue, and by doing so, actually, you can uplift your soul. You can ameliorate your soul. You can edify your soul. Your moral. So by doing so, actually, you can achieve the happiness.
And thus actually he's saying that happiness is evident only in terms of long-term effect on the soul. That means if that kind of, doing the right thing and also achieving or acquiring the virtues, practicing knowledge or gaining knowledge, if you do all these things, then you will find that there will be a permanent effect or long-term effect, a continuous effect on your soul, and thus actually you can ensure happiness. That means the longevity of the happiness depends on the goodwill or well-being of the longevity of the soul. If you treat your soul well, properly, if you do the justice to your soul, then you can also do justice to your happiness. Thus, you can ensure happiness in life. Now, in the next point, the Socratic ethics has a teleological character consequently. That means a mechanistic explanation of human behavior is mistaken. That means if you try to explain your human behavior on the basis, that is very much mechanical, in that way actually you are misinterpreting it and you cannot gain the happiness in your life. Now, human action aims towards the good in accordance with purpose in nature. So what is the purpose of the nature? You have to first decide on it, and then also you have to decide on your aims. And if there is not a good coordination between that, your human action and also the nature, then your aims will not be served. It will not be achieved. You cannot acquire it, or you cannot make it fruitful. And consequently, there is a very meager chance, or there is a very little chance of being happy in your life. Now, here we have got the explanation of Hedonia and Eudaimonia. That I have already mentioned the word Eudaimonia, that it is actually about being happy in your life. And how can we be happy in your life? Now, here you see, well-being, optimal psychological experience, and functioning can be thought of falling into two traditions founded on different views of human nature. That means human well-being, or you can say the optimal psychological experience and function. That means, in your mind, in your psyche, if you really want to have the highest performance of your psyche or psychological well-being, or the optimal psychological experience and function, if you really want to achieve it, then you can only achieve it by following these two different traditions. One is Hedonia, and another one is Eudaimonia. Now, from Hedonia, we have got this hedonistic tradition, and Eudaimonia, that is Eudaimonic tradition. So what are those? Now, first of all, Eudaimonia tradition focuses on happiness, defined as the presence of positive affect and the absence of negative affect. Happiness is derived externally. Just look at the word. Happiness is derived externally. So focus on the word externally, hedonistic, from that human nature. So you see the two traditions. If you really want to be happy in your life, you have to follow two traditions. One is hedonistic, another one is eudaimonic. And eudaimonic, the hedonistic that is externally you can be happy. For example, considers the human organisms initially to be empty and thus malleable, such that it gains meaning in accordance with social and cultural teachings. That is hedonistic tradition. On the other hand, I will explain it in Bangla also, so please don't get worried. Now, Eudaimonic tradition focuses on living life in a full and satisfying way, and happiness comes from within. So in the Hedonia tradition, happiness comes, externally, it is derived externally, and Eudaimonic, that comes within. That means it is intrinsic. Now, how it happens? Now, Eudaimonic, it ascribes content to human nature and works to uncover content and to understand conditions that facilitate it versus diminution. Now, ascribes content to human nature and works to uncover content and to understand conditions that facilitate it versus diminution. Ascribes content to human. Here, content means actually satisfaction. It's not content means the meaning or the content of a book. It's not like that. Here, ascribes means to impose, or you can say, you can gain it. That means you will gain self-satisfaction or satisfaction to human nature. That means as a human, you will have satisfaction, and works to uncover content. And also you will be able to uncover or discover content and to understand conditions that facilitate it versus diminution.
So to understand conditions, you will also understand that what are the conditions or preconditions to be happy, to be self-satisfied in the life that facilitate it. So it will facilitate understanding of this or self-satisfaction, to uncover it, to understand its nature. It will facilitate us rather to diminish the happiness. So how actually self-satisfaction will be intensified or multiplied in our life, actually we have to understand it. And eudaimonia, or the happiness, comes from within. These power, actually, that's the most important thing that we should focus, because Socrates actually he is giving emphasis on. Now I will explain the whole thing in Bengali, but before that I would like to take some questions. Do you have any question? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার ইউদাইমোনিকটা যদি বাংলায় আরেকটু বলতেন। আমি তো বাংলা একবার বলি, আরেকটু বলতে পারি? জি স্যার। আচ্ছা, আর অন্য কোনো প্রশ্ন? আমি এই স্লাইডটা আগেরগুলো তো মোটামুটি বুঝতে পেরেছো, রাইট? প্রথম দিকের স্লাইডগুলো। তাহলে আমি এই স্লাইডটাকে একটু ফোকাস করি, তাহলে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ইজি হবে। ওকে, না দেখো, একটা হচ্ছে কি হিডোনিয়া আর হিডোনিস্টিক, আমরা যদি বাংলায় বলি, আমরা অনেকে এটাকে ভোগবাদ বলি, কিন্তু এটা একটা মিস ইন্টারপ্রিটেশন, আমি বলবো যেটা মিস নোমার। এইভাবে আসলে এটা ব্যাখ্যা করা ঠিক। কারণ হিডোনিস্টিক মানেই যে ভোগবাদ বা শুধুমাত্র ওয়ার্ল্ডলি প্লেজার, তার মধ্যে কোনো নীতি নৈতিকতা থাকবে না, ইটস নট লাইক দ্যাট। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আমার সুখটা আসবে এক্সটার্নাল ওয়ে, সেটা ভেতর থেকে সুখটা না, মানে বাইরের কিছু ফ্যাক্টরের কারণে আমি সুখ পাবো। ফর এক্সাম্পল, তুমি দেখলে যে তোমার বাবা আজকে বলে যে এই 500 টাকা তোমাকে দিলাম, তুমি তোমার মতো খরচ করো। তোমার আনএক্সপেক্টেড ছিল, তুমি চাওনি, তিনি তোমাকে দিয়েছেন, ইউ আর হ্যাপি, এটা এক্সটার্নাল। বোঝা গেছে কি বলছি? কিন্তু ইন্টারনালি আমি হ্যাপি কিভাবে করি? তোমার রাতে ভালো ঘুম হয়েছে, সকালে খুব ফ্রেশ লাগছে, ইউ আর ফিলিং ভেরি হ্যাপি, কাজের জন্য নতুন এনার্জি পাচ্ছ, এই যে মনের ভেতর থেকে একটা আনন্দ কাজ করছে, সেটা হচ্ছে ইউডেমনিয়া। বুঝতে পারছো? হ্যাপিনেসটা ইন্ট্রিনসিক। এরকম আরো অনেক কারণ হতে পারে। তুমি অনেক ভালো একটা কিছু কাজ করার চেষ্টা করেছিলে এবং তুমি দেখলে যে তোমার কাজের ফলাফল স্বরূপ কিছু মানুষ উপকৃত হচ্ছে, তারা অনেক ভালো কিছু করতে পারছে। তুমি তাদের কথা একটা পথ দেখিয়ে দিয়েছিলে, সেই একটা গাইডলাইন দিয়েছিলে, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী তারা কাজ করার কারণে তারা অনেক হ্যাপি আছে এবং তারা তাদের জীবনে সফল। তাহলে ভেতর থেকে তোমার মনে একটা আনন্দ কাজ করবে না? জি স্যার। তারা তোমাকে কত সিম্পল থ্যাঙ্কস জানিয়েছিল যে অনেক ধন্যবাদ, আপনি এইভাবে বুদ্ধিটা না দিলে কাজ করবো। কিন্তু তুমি ওদেরকে ফিনান্সিয়ালি তারা তোমাকে টাকা পয়সা দেয়নি, যে আপনি ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন, তাহলে না এই 10,000 টাকা রাখেন, আপনি পছন্দের একটা জিনিস কিনে নিন। তাহলে ওই 10,000 টাকাটা এক্সটার্নাল, কিন্তু সে তোমাকে থ্যাঙ্কস জানিয়েছে। কিংবা যদি সে তোমাকে ধন্যবাদ নাও জানে, কিছু মানুষ আমরা যাদেরকে অল্ট্রুইস্ট বলি বা অ্যালট্রুইস্ট বলি, অ্যালট্রুইস্টিক পারসন বা সেলফ অ্যাবনিগেশন যাদের মধ্যে কাজ করে, আত্ম উৎসর্গ এই ব্যাপারটা যাদের মধ্যে কাজ করে, তারা কিন্তু সুখী হয় অন্যের ভালো থাকা দেখেই। সে তাকে ধন্যবাদ জানালো কি জানালো না, সে তার জন্য কিছু করলো কি করলো, তাতে তার কিছুই আসে যায় না। মানুষের জন্য করে যাওয়াটাই তার সুখ। এই সুখটা যে ইন্টারনাল বা ইন্ট্রিনসিক বা দ্যাট কামস উইদিন, উই কল ইট ইউডাইমনিক। বোঝা গেছে এবার? জি স্যার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, দেখো এখানে সংজ্ঞাটা কি বলছে, আমরা আবার এই ডেফিনিশনে যাই। Hedonistic tradition বলছে focuses on happiness defined as the presence of positive affect and the absence of negative affect. Positive affect and the absence of negative affect. Positive affect, এই দেখো এখানে আমরা পুরো লেখাপড়াগুলো কেন কাজে লাগে? আমরা, তোমাদের মনে আছে কিনা, একটা টেক্সট পড়েছিলাম, ফ্রিডম অফ উইল। ক্যান ইউ রিকল দ্যাট? জি স্যার। কাল লেখা আছে, মনে আছে? আচ্ছা, মনে না থাকলেও চলবে, আমিও রিকল করতে পারছি না, তোমাদের বলতে যে আমার ব্রেইনটা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল। কিন্তু ভেতরের কথা কি ছিল? ওখানে প্লেজারের একটা কথা বলা ছিল, মনে আছে? যে যেই আমরা দেখবো যে আমরা উইল বা ডিটারমিনেশন, আমি কখন ভালো লাগে, যে যেটার মধ্যে আমার প্লেজার আছে তখন আমরা সেটাকে মিনিংফুল করি, যেটা নন প্লেজার আমরা সেটাকে অ্যাভয়েড করি, তাই না? সে কাজটা করতে তখন আমার উইলটা কাজ করে না, যে আই ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট, ডিটারমিনেশন আসে না ভেতর, ওই কাজটা করবার জন্য। এই প্লেজারের ব্যাপারটা ক্ষেত্রে আমরা যদি ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিই, দেখো যে প্রেজেন্স অফ পজিটিভ, আমরা এফেক্ট বলছি, এটা তোমার আমেরিকান ইংলিশ, ব্রিটিশ ইংলিশে আমরা ইফেক্টও যদি বলি কোনো সমস্যা নেই। পজিটিভ এফেক্ট অর্থাৎ কোনো একটা জিনিসের জন্য যদি আমার ভেতরে যদি সেটা একটা পজিটিভ এফেক্ট, যেমন ধরো ইফ আই গিভ ইউ 500 টাকা, তোমার আমি নাম্বার আমি 500 টাকা বললাম যে এটা তোমাকে মোবাইল ডাটা দিলাম না, যে গিফট, যাতে তুমি ক্লাসগুলো ঠিকঠাক করতে পারো, তাহলে এটা পজিটিভ ইফেক্ট আছে না? তোমার ভালো লাগবে না? তুমি খুশি হবে না? জি স্যার। আচ্ছা, আর আমরা যদি উল্টোটা করি, যে তোমাকে 500 টাকা দিয়েছি, তুমি এই ক্লাসটা করবা, করে আমাকে এই কাজগুলো সব রেডি করে দিবা,
তুমি দেখলা যে এটার জন্য তোমার 2 দিনের ঘুম নষ্ট, যেটা আননেসেসারি ছিল, যেটা প্রয়োজন ছিল না। অথবা 500 টাকা তোমাকে সুখের পরিবর্তে কষ্ট এনে দিবে। তাহলে ওটা তখন ওটা আমার কি হচ্ছে যে পজিটিভ ইফেক্ট না, ওটার মধ্যে নেগেটিভ ইফেক্ট আছে। তখন কি তুমি ওই খুশি হবে, প্লেজারটা কাজ করবে না। এবং এই তোমার ডিসপ্লেজার বা তোমার যে আমরা যেটাকে বলি যে আনকমফোর্টেবল সিচুয়েশন বা ডিসকমফোর্টের কারণ কেন ঘটিয়েছি? তোর 500 টাকা, এটা এক্সটার্নাল একটা আনহ্যাপিনেস করানো না, এটা এক্সটার্নাল কস্ট, তাই না? Yes, জি sir. স্যার। কিন্তু টাকাটা না পাঠালে তোমার এই বিপদটা হতে না, ঝামেলা তুমি পড়তো। টাকাটা পাঠিয়ে এখন আমি ভেবেছি যে আমি ধরে নিয়েছি যে টাকা পাঠিয়েছি যেহেতু এখন ওকে দিয়ে আমি অনেক কাজ করিয়ে নেব। So it will cause you some unhappiness. So that is hedonistic tradition. And Eudaimonic tradition, I have already explained it. I hope you have got that. All right. Yes. Now in the next slide, Socrates states, "No one chooses evil. No one chooses to act in ignorance." That's true. Usually, we don't choose it, and no one chooses to act in ignorance, and nobody actually wants to act in ignorance. Means without knowing anything. So first of all, have to gain knowledge, and then afterwards we can proceed and we can do the work. So before doing any action, you have to have some knowledge about doing that. So without knowing anything and unknowingly, unwittingly, you cannot do anything. Now here goes the explanation. We seek the good, but fail to achieve it by ignorance or lack of knowledge as to how to obtain what is good. So we seek the good, but fail to achieve it by ignorance. So even if you really want to have something good in your life, and if you don't have any aim, if you don't have any intention, determination, and any prior knowledge before that, then you will not be able to achieve your goal or objective. It's not possible. আমি আমার জীবনে ভালো চাই, কিন্তু সেই ভালোটার জন্য আমার যে জ্ঞানটা দরকার সেটা অ্যাচিভ করবার জন্য আমি ভালোটা কিভাবে চাই? ফর এক্সাম্পল, অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমার জন্য এখন এই মুহূর্তে ভালোটা কি বল? অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য গুড থিং রাইট অ্যাট দিস মোমেন্ট ফর ইউ? আমার জন্য ভালোটা কি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট? ইন্ডিভিজুয়ালি বলো, তোমার জন্য কি ভালো সেটা তুমি বলো। যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তোমার জন্য এই মুহূর্তে কোনটা ভালো হিসেবে তুমি গণ্য করো? হোয়াট ইজ গুড ফর ইউ? পরীক্ষা ফেল করা, তাই তো? No, sir. তাহলে বেশি দিন ইউনিভার্সিটি লাইফ কাটানো যাবে, ছাত্র বলা যাবে। তাহলে এরকম ব্ল্যাঙ্ক কেন? তোমরা বলো যে তোমার ছাত্র হিসেবে তোমার জন্য ভালো কি? হোয়াট ইজ গুড ফর ইউ? রেজাল্ট ভালো করা। গুড, রেজাল্ট ভালো করা। আর কিছু আছে এর সাথে? স্যার নিজের জন্য একটা গোল মানে সিলেক্ট করা যাতে আমি সেই অনুযায়ী আগাতে পারি। এটা আবার ভালো হলো কিভাবে? এটা তো তুমি তোমার পলিসি ঠিক করার কথা বলছো বা তোমার প্ল্যানিং এর কথা বলছো, কিন্তু ভালোটা কি? সে ভালো কাজ করতে গেলে প্ল্যানিং লাগবে। তোমার যেমন রেজাল্ট ভালো করা, তোমার এটা ভালো। রেজাল্ট খারাপ হলে ওটা তোমার জন্য ভালো না। সো রেজাল্ট ভালো করাটা ভালো। দিস ইজ গুড ফর ইউ। এনিথিং এলস অ্যাজ এ স্টুডেন্ট? আর কিছু? বিভিন্ন সংগঠনের সাথে নিজেকে যুক্ত করা। বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত করা। ভালোটা কি তাহলে? এখানে ভালো কি হলো? স্যার হেল্প করা হয় অনেকে। কি করা হয়? স্যার হেল্প করা যায় অনেকে, অনেক স্টুডেন্ট পড়াশোনা করতে পারে না, ওদেরকে হেল্প করা যায়। তাহলে তুমি বলো যে ছাত্র হিসেবে অন্য ছাত্রদের সাহায্য করাটা আমার জন্য ভালো। জি স্যার। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে তোমার ভালো। এখন যেমন ধরা যাক, আমরা যদি রেজাল্টের বিষয়টা, ইটস ভেরি স্পেসিফিক এন্ড ভেরি এক্সপ্লিসিট, সো লেটস টক অ্যাবাউট ইট। রেজাল্ট ভালো করতে চাইলে কিভাবে করবে? শুধু উদ্দেশ্য মনে মনে ঠিক করলাম, কিন্তু আর এই জন্য কোনো প্রসেস বা কোনো টেকনিক অবলম্বন করলাম না, কোনো প্ল্যানিং নেই, বই নিয়ে বসলাম না, পড়লাম না, বিভিন্ন জিনিস নিয়ে ভাবলাম, তাহলে ভালোটা হবে? No, sir. তাহলে ওই ভালোটার জন্য যে আমরা এখন যে কাজগুলো করছি, নিয়মিত ক্লাস করছি, বই পড়ছি, আরো বিভিন্ন রিসোর্স থেকে আমরা অনেক কিছু সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি, এটা হচ্ছে আমার ভালো করার জন্য এই করা। তার মানে এই ভালো করার জন্য তুমি যে কাজগুলো করলে এটা ইগনোরেন্স না, এটা হচ্ছে নলেজ, রাইট? Yes, sir. জি স্যার। তাহলে আমার যদি সেই প্রপার নলেজই না থাকে যে আমার কিসে ভালো হবে, আমি কি ভালো সেটা ঠিক করলাম, মানে ভালোটা কিভাবে হবে, ওই নলেজটুকু যদি না থাকে, যদি আমি ইগনোরেন্ট হই, তাহলে আমি সেই গুডটাকে অবটেইন করতে পারি। সেকেন্ড পয়েন্ট, he believes no one would intentionally harm themselves. When harm comes to us, although we thought we were seeking the good is not obtained in such a case, since we lack knowledge as to how best to achieve the good. He believes no one would intentionally harm themselves. We also think in the same way, right? Yes, sir. তোমরা কি এটার সাথে একমত?
কেউ কি জি স্যার। জেনে শুনে তার নিজের ক্ষতি করে? No, sir. No, sir. না স্যার, করে। Exactly. আমরা এটার সাথে agree করছি। And when harm comes to us, although we thought we are seeking the good is not obtained in such a case since we lack knowledge as how best to achieve the good. আর যখন আমার কাছে কোনো খারাপ কিছু একটা চলেও আসে, তখন হয় কি যে যদিও আমি কি চাচ্ছি, we thought that we are seeking the good, আমরা ভাবছি যে আমরা ভালোটাই করছিলাম, কিন্তু ভালোটা আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অর্জন করতে পারবো না এই কেসে যখন একটা খারাপ আমার জন্য হয়েই যাচ্ছে। কারণ কি ছিল যে আসলে ইন বিটুইন এই খারাপটা আসার অন্যতম কারণ যে আমার ভালো কিছু হবে সেই নলেজটা না থাকাতে আমার জন্য খারাপটা হচ্ছে। সুতরাং জেনে শুনে আসলে কেউ খারাপ চায় না। যখন আমি ইগনোরেন্ট থাকি পুরো প্রসেসটা সম্পর্কে কিসে ভালো হবে, তখনই আমার জন্য ক্ষতি হয়ে আসে, আমার জীবনে ক্ষতিটা হয়। আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. সো ignorance, আমরা যে বলি যে ignorance is a bliss, for Socrates actually it doesn't work. Ignorance is not a bliss. Almost not in every case. Now, Aristotle's criticism of Socrates' belief that no one intentionally harms oneself is that an individual might know what is best and yet still fail to act rightly. Aristotle actually said that it's not possible that one person actually he doesn't harm him, he doesn't cause any harm to himself. He's saying that it's not possible because sometimes it happens even if I don't want it. Isn't it true? Even if I don't want that, I want any harm to myself that will happen to myself. Even if I don't want it, but still it happens to me sometimes. এটা কি হয় আমাদের জীবনে? আমি চাচ্ছি না আমার ক্ষতি হোক, তারপর হ্যাঁ আমার স্যার। ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এটাও কি হয় না? হ্যাঁ, জি স্যার, এটা Yes, হয়। sir. সবসময় কি নলেজ থাকার পরেও আমার ক্ষতি হয় না? কারণ কিছু জিনিস তো ডিপেন্ড করে অন্য মানুষের উপর, তাই না? আমি চাই বা না চাই। Yes, আমি sir. তো চাচ্ছি যে আমার এখানে আমি ঠিকঠাক ভাবে ছাত্রত্বটা বজায় রাখি, সুন্দরভাবে কাজটা করি, কিন্তু কিছু মানুষ আমার অ্যাচিভমেন্টে ঈর্ষা পরায়ণ হয়ে সে আমার ক্ষতি করলো এবং সে ক্ষতিটা আমার পার্সোনালি ক্ষতি হলো, বাট আই কুডন্ট ডিটেক্ট ইট দ্যাট হু ডিড ইট and I couldn't find it out that how did it happen to me, but I know very specifically and I'm quite sure about it that I didn't do it. It's because of somebody else that I'm suffering. I didn't do it and I'm not responsible for this suffering. আমরা কখনো ফাইন্ড আউট করতে পারি যে হু ইজ বিহাইন্ড দিস? আমরা কখনো ফাইন্ড আউট করতে পারি না যে আসলে কার কারণে আমার এই সমস্যা। তো এরপর আমি জানি যে ঘটনাটার জন্য আমি দায়ী না, কেউ একজন আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, তো অন্য কারো দোষে আমি আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। Let me give you a very concrete example. You know, I know that maybe you have seen it on television, that sometimes we find this kind of news or these kind of reports we come across on television or different other newspaper media, news channels. For example, one person's name is Abdul Karim, and another person's name is also, there are lots of people in our society, they have the same name, Abdul Karim. So one Abdul Karim, he is a very nice person, he is very innocent, a very poor guy, but another Abdul Karim, maybe he is a miscreant, he is a thug, a goon, a hoodlum, a antisocial, and he caused different kinds of crimes. He's a murderer, he's a rapist. Now, police, they thought that the innocent Abdul Karim, actually, he is that person. Maybe, unfortunately or coincidentally, both of their parents, maybe father's name is same. বুঝতে পারছো কি বলছি? এরকম হয় না? Yes, sir. আব্দুল করিমের নামও যা, আবার ওর বাবার নামও দেখা গেছে যে আব্দুল করিম দোষী, ওর বাবার নাম ওর সাথে নামের সাথে মিলে গেছে। তখন কি পুলিশ যে কাকে অ্যারেস্ট করে? শুনেছো না বিনা বিচারে 14 বছর জেল খাটছে? Yes, sir. গরিব মানুষ, কিছু বলতে পারেনি, পরিবারের লোকজন তাকে খুঁজেও পাচ্ছে না, সে দিনের পর দিন 8 বছর 10 বছর জেলে বিনা বিচারে আসছে। এবং একটা সময় যখন বেরিয়ে যায়, পত্রিকা আসছে, সে বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে, তখন সে আবার বেরিয়ে এসে কেস করছে যে আমি ইনোসেন্ট ছিলাম, আমার জীবন থেকে 10 বছর নষ্ট হয়ে গেছে, এর জন্য ক্ষতিপূরণ চাই সরকারের কাছে। আমরা দেখেছি এরকম। জি স্যার। এইখানে ইনোসেন্ট আব্দুল করিমের দোষ কোথায়? ও নিজে কি নিজের ঘাড়ে এই হার্মটা নিয়ে আসছিল? ক্ষতি কি সে নিজের জন্য নিজে করেছে? নো স্যার। তাহলে আমরা অ্যারিস্টটলের কথাও কিন্তু সত্যি, দুটাই সত্যি। আমি নিজের ক্ষতি নিজেও চাই না, আবার আমি নিজে না চাইলেও ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, সেটা অন্যের কারণ। ওকে, Yes, sir. now next slide. Socrates' influence extends to many different subsequent ethical theories in the Western world. Some specific aspects of Socrates' ethical influence is shown in the following chart. So let's take a look at this chart. So here you see
Socrates Ethics, we can see Platonism. It was influenced by, obviously, it was initiated by Plato, and Plato, I mean, he was a direct disciple of Socrates. So certainly, I mean, Platonism is influenced by Socratic ethics or Socrates' belief or his teachings. Similarly, hedonism, I've already mentioned it, intrinsically and extrinsically, when you talk about happiness, automatically hedonistic ethics, actually, it is influenced by Socratic ethics. Cynicism, similarly, cynic people, I mean, usually they don't bother about the world, and most of the time you'll find them that they're quite negative about everything. They're very cynic. We call them these persons very cynic. So they're skeptical actually. They don't believe in anything, and all the time they try to question everything. These cynic people, and they're very much reluctant. And then in Stoicism, you can see Stoic people, they like to take life, they like to accept life as it is. They don't bother about, I mean, anything else. জীবন যেমন তেমনই সেটাকে তারা accept করে, তাদের তার কিচ্ছু আসে না। Either they are sad, either they are not they are happy. বুঝে গেছে? তারা না খুশি, না তারা বিরাগ কোনো কিছু নিয়ে। তাদের জীবনে সবকিছু তারা যেটা যেমন আছে তারা তেমন ভাবে accept করে নেয়। তারা নির্লিপ্ত থাকে। আসলে তারা নির্লিপ্ত থাকে। এটা হচ্ছে কি যে they don't want to engage themselves with the outside world. কথা বুঝে গেছে? Yes, এই sir. কারণে তারা নির্লিপ্ত। কিন্তু তারা যে কোনো কিছু দেখে বুঝে না যে মরে যাক, সব শেষ হয়ে যাক, it's not like that. তারা আসলে এই জিনিসগুলোকে, তাদের ইমোশনটাকে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে ফেলে অন্য যে কোনো কিছু। কারণ আমরা দেখো এখানে আমাদের মাঝখানে একটু এখানে কে কোন গ্রুপের কে কি লোক এগুলো নিয়ে বলছে, আমাদের ওটা দরকার নেই। কিন্তু এইখানে আমরা অন্যদিন দেখি, দেখো প্লাটোনিজমে দ্য গুডটাকে তারা এমফেসাইজ করে, হেডোনিজমে তারা হ্যাপিনেসটাকে তারা এমফেসাইজ করে বা এমফাসিস দেয় কি হিসেবে, যে এইটা হচ্ছে এক্সটার্নালি আমরা নিজেদেরকে হ্যাপি রাখতে পারি। আর সিনিক হিসেবে দ্য এক্সাম্পলস অফ সক্রেটিস হিমসেলফ ওয়াজ ভেরি সিনিক। কারণ সোসাইটির যে প্রচলিত যে রুলস আর রেগুলেশনস এন্ড নর্মস, যেগুলো মানুষরা কি করেছে, টেকেন ফর গ্রান্টেড হিসেবে নিয়েছে, তিনি সেগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করেন নাই। দ্যাটস ওয়াই ইন দ্যাট সেন্স হি ওয়াজ সিনিক। And the Stoic people, emotional independence, I have already mentioned it, তারা ছিল প্রচন্ড রকমের মানে আবেগের দিক থেকে তারা দারুণ রকমের স্বাধীন, কোনো কিছু তাদেরকে স্পর্শ করে না। বোঝা গেছে? এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে তাদের নো দায়িত্ব, যে এই ব্যাপারটার একদম চরম পর্যায়ে তারা ছিলেন সেলফ নলেজেবল পারসন। They knew themselves, তারা কি তারা সেটা জানতো। এই জন্য এই পার্থিব বা আউটসাইড ওয়ার্ল্ডের যে ইমোশন, রিলেশনের ক্ষেত্রে বলো বা যে কোনো কিছু বলো, ইমোশন গুলোকে তাদের টাচ করতো, কিন্তু সেগুলো দিয়ে তারা পারটার্ব বা আমরা বাংলা কি হতে পারে বলো তো, কি বলতে চাচ্ছি, যে একটা ইমোশন তোমাকে টাচ করে, তুমি সেটাকে রিসিভ করতে পারো, কিন্তু ওটা তোমাকে খেয়ে ফেলে না। বুঝতে পারছো? আমাদের কি হয়, ফর এক্সাম্পল, যদি আমাদের কারো খুব নিকট আত্মীয় মারা যায়, আমরা কি স্থির থাকতে পারি? We get restless, isn't it? Sir. Yes, sir. We start remembering, I mean, the past memories that we have with him, all the good memories. And the more actually we keep thinking about the old memories, and it comes automatically, unconsciously from your subconscious minds, memory গুলো কি করে, এগুলো রিভাইভ করা শুরু করে, আর এগুলো তোমাকে তখন পোক করে, তাই না? আর যত বেশি মনে পড়ে তত আমাদের কান্না বেশি আসে, we start sobbing, we start crying, thinking about them, এবং এটা নিয়ে আমরা কি থাকি, রেস্টলেস একটা সময় পার করি প্রথম কয়েকটা দিন, অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট 3 days। বোঝা গেছে কি বলছি? স্টয়েকদের ওই পরের অংশটুকু হয় না, হয়তো মনেও পড়ে হয়, কিন্তু ওরা উদ্বিগ্ন হয় না, যে মৃত্যু তো অনিবার্য, এটা হবে, তো এটা নিয়ে এত কান্নাকাটি লাফালাফি করে কি লাভ। So they don't express their emotions in that way. So their emotion is independent of everything, of all the external factors. Next slide. Some proposed objections to the Socratic ethics are as follows. Socratic ethics সম্পর্কে কিছু মানুষের কিছু কমেন্ট আছে, সেই কমেন্টগুলোকে আমরা একটু দেখি। For example, if evil were never done deliberately or voluntarily, then evil would be an involuntary act. Consequently, no one could properly be held responsible for the evil that is done. It's like, if evil were never done deliberately or voluntarily, then evil would be an involuntary act, and consequently, no one could properly be held responsible for the evil that is done. তোমরা কি বুঝতে পারছো বিষয়টা কত সিরিয়াসনেস এই ক্রিটিসিজমটা? ডেলিবারেটলি শব্দের অর্থ নিশ্চয়ই বুঝছো। হ্যালো, তোমরা কি আছো না আমি একাই আছি? হ্যালো, Yes, sir.
বুশরা বুশরা আছো? Yes. বুশরা আছো? স্যার ইয়েস স্যার এই সবাই আনমিউট করো। জি Okay, স্যার sir. সবাই তোমাদের মাইক্রোফোন গুলো আনমিউট করো। ঘুমাইতেছে দেখি কার কার মাইক্রোফোন আনমিউট করো। এগুলোকে অ্যাবসেন্ট করতে হবে। আসাদ কই? Yes, sir. আসাদ আছে। গুড গুড। আর শারমিন বোধহয় আনমিউট করে। এই বোধহয় ক্লাসে নাই, বুঝছো? ও পটল কাটতে গেছে বা রান্না করতে চলে গেছে। আচ্ছা স্যার এই তো আসছে শারমিন। গুড গার্ল। থেকে ফিরে এসেছে শারমিন আমাদের মধ্যে। তোমাদের মেয়েদেরকে আম্মুরা বেশ কাজ করাচ্ছে না? অনেক Yes, sir. অনেকেরই টুকটাক কিছু কাজ টাজ করতে হচ্ছে। বড় ভাই থাকলে তাদের ফরমাইশ কাটতে হচ্ছে, বাবাদের কথা শুনতে হচ্ছে। জানি তোমরা অনেক বিপদে আছো। দোয়া করো যারা খুব শীঘ্রই 10% তুলে যায়। আমরাও খুব কষ্টে আছি, তোমাদেরকে অনেকদিন দেখে না, আমাদের ভালো লাগছে। জি স্যার। আচ্ছা, আমরা দেখো এখানে কি বলছি, ইফ ইভেন ওয়ার নেভার ডান ডেলিভারেটলি অর ভলান্টারি, একটু ডিপলি চিন্তা করো। কথা হচ্ছে কোনো খারাপ কাজ যদি মানুষ, অ্যাকর্ডিং টু সক্রেটিস, যে মানুষ নিজে জেনে শুনে তার নিজের ক্ষতি করে না, তার মানে সে খারাপ কাজ করে, রাইট? ক্ষতি মানেই তো খারাপ কাজ। আমরা যদি এটা ধরি আমাদের অ্যানালজিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে, আমাদের যুক্তির খাতিরে সক্রেটিসের কথা অনুযায়ী, যে আমরা কি করছি না, যে আমরা নিজে থেকে কোনো খারাপ কাজ করছি, ওকে, যে ডেলিবারেটলি কোনো খারাপ কাজ না করি, তাহলে এই খারাপ কাজগুলো কে করে? তাহলে এক্সটার্নাল কোনো ফ্যাক্টরের মাধ্যমে। কথা বোঝা গেছে? Yes, জি sir. স্যার আচ্ছা, যদি তাই হয় তাহলে আমি তো আমার কোনো কাজের জন্য আমি রেসপন্সিবল না, তাহলে সব কাজের জন্য অন্য কেউ রেসপন্সিবল। আর যদি তাই হয় তাহলে জাস্টিস বা বিচার বলে কোনো কিছু প্রয়োজন আছে? একটা এক্সাম্পল দিই। হ্যাঁ, যেমন ধরো মেয়ে যাবে, সে প্রায় দেরি করে ক্লাসে আসে, হ্যাঁ, তো কোথায় আমি লেট করে আসি আমি তো বুঝলামই না এটা রবার্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম, তুমি এত পার্সোনাল নিয়ে তো সমস্যা। না স্যার ওই যে আমাকে কালকে বলতেছিল সিআর আমি লেট করে ক্লাসে আসি ও স্যার সরি, এই সিআর তুমি তাই বলছো নাকি? আমি তো জানি না, আমার মনেও না, আমি কিন্তু জাস্ট এ কোইন্সিডেন্স। স্যার আমি এই দুইটা আইডিকে আমাদের প্রায় দেখি স্যার, যে ওরা ক্লাসে খুব কম থাকে স্যার, তাই আমি ওদেরকে বলছিলাম যে কোনো সমস্যা আছে। আরেকটা আইডি কে বলো তো? স্যার 38 39 এই দুইজন। আর তুমি আইডি বলছো, এটা কি মনে হচ্ছে প্রিজনারদের নাম্বার বলছো? তো যেমন এই কয়দি নাম্বার 39, আমি তো নাম বলো, আমি তো নাম শুনতে যাচ্ছি। স্যার উর্মি হ্যাঁ, আমাকে এক্সাম্পল দিয়ে সবাইকে চালাই দিবে ভাই, না হলে কারো তো মন খারাপ হবে। আচ্ছা শোনো, যেমন ধরো আমাদের একজন স্টুডেন্ট, ধরো তার নাম XYZ, XYZ প্রতিদিন ক্লাসে আসে। ও যদি এখন এসে বলে, স্যার আমি তো নিজে কিছু করি না, সক্রেটিসের বিলিফ অনুযায়ী যে আই ডোন্ট ডু এনি হার্ম টু মাই সেলফ, হ্যাঁ, ও আসলো, ও যে বললো, এখন আমি কাকে ব্লেম করবো? আমি বলবো যে স্যার আপনি এই দেশকে ব্লেম করেন, এই সরকার ব্যবস্থাকে ব্লেম করেন, রাস্তাঘাটকে ব্লেম করেন, রাস্তাটা অনেক লম্বা ছিল আজকে, এই জন্য আমি আসতে দেরি হয়েছে, সময়টা অনেক সংক্ষিপ্ত ছিল, আপনি সময়কে ব্লেম করেন, আমাকে কেন দোষ দিচ্ছেন? আমি ঘুম থেকে উঠতে দেরি করছি, আপনি ঘুমকে ব্লেম করেন, আমাকে কেন ব্লেম করছেন? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি কোনো কিছু ভলান্টারিলি বা ডেলিভারিটলি আমি নিজে কিছু না করি, তাহলে তো আমাকে অন্য কাউকে ব্লেম করতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আইন বলে আর কিছু থাকে? আমি তাহলে কাকে আমি ব্লেম করব? বাস স্যার, তাহলে তো আইন থাকবে না স্যার। তোমরা দেখবে যে আমাদের সমাজে, আমি জাস্ট তোমাদের একটা বোঝার জন্য বলতেছি, ঠিক আছে, ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি, যে যখন আমাদের এখানে যখন কোনো রেপ কেস হয়, তোমরা দেখবা যে ফেসবুক বিভিন্ন মিডিয়াতে অনেকে বলে যে মেয়েটার দোষ ছিল, কিরকম সেরকম ড্রেসটা পরলে ছেলেটা প্রলুব্ধ হতো, তাহলে ছেলেটার কোনো দোষ নেই, হ্যাঁ, ছেলেটা একদম নির্লোভ, একটা ইনোসেন্ট একটা ছেলে, তাহলে তোর বিচার করা যাবে না, কি বল? জি স্যার ও তো ডেলিভারেটলি করে নাই, নিজ থেকে করে, ওকে অন্য কেউ করিয়েছে। তো এরকম হলে হবে কি, আমাদের আর কোনো বিচার ব্যবস্থাই থাকবে না। Got the point what I'm saying? পাপীকে নয় পাপকে ঘৃণা করো, এই ধরনের একটা কথা আছে। ওইটা বললে তো সেই আবার সেই সক্রেটিসের কথায় বিশ্বাস করতে হয়। আমি পাপীকে ঘৃণা করলাম না, যে হ্যাঁ আসাদ খারাপ কাজ করছে, আসাদটা ভালো মানুষ, ওর সাথে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, কিন্তু আসাদ যে খারাপ কাজটা করছে আমি ওকে ঘৃণা করি, তাহলে খারাপ কাজকে পানিশমেন্ট কিভাবে দেবো? ওটা তো একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস, ইনজাস্টিস একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস, ওটাকে পানিশমেন্ট দেবো কিভাবে? তাহলে এটা ঠিক আছে না ক্রিটিসিজমটা, যেটা খুব একটা মানে খুবই ট্রিকি একটা ব্যাপার।
যেমন একদিক থেকে যেমন ঠিক যে আমি চাই না যে আমার নিজের ক্ষতি হোক, আমি করছি না। আবার আরেক দিক থেকে যখন আমি ভলান্টারিলি করছি না বলে নিজেকে আমি মুক্তি দিচ্ছি, এক্সেমশন দিচ্ছি আমার এই খারাপ কাজ থেকে বা আমার এই দোষ থেকে, তখন এটার জন্য তো আমি শাস্তি পাচ্ছি। সো দেয়ার ইজ এ প্রবলেম। Okay, next criticism, since on Socrates' view, the good is that which furthers a person's real interest, it will follow that if the good is known, people will seek it. But many times people do not. So since on Socrates' view, the good is that which furthers a person's real interest. Socrates' view অনুযায়ী কি? Good is that, good কোনটা? Which furthers a person's real interest. যেটা একজন মানুষের real interest, এটা তার সত্যিকার, এটা ভালো অর্থে কিন্তু। real মানে কিন্তু ভালো অর্থে তার স্বার্থটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তার পার্সোনাল ইন্টারেস্টটাকে সেটা ফোকাস করে। It will follow that if the good is known, এবং কখন সেটা সম্বন্ধে যদি আমার যদি জানা থাকে, আমি কিভাবে গুডটা করবো, যদি আমি ইগনোরেন্ট না হই, people will seek it, তখন মানুষ সেটাকে খুঁজবে। But many times people do not, কিন্তু অনেক সময় আমরা কিন্তু সেটা করি না। আমরা কি আমার জন্য যে গুড, গুডের আসলে ফিলসফিটা কি? আমাদের এখানে গুডটাকে ডিফাইন করতে হবে। হোয়াট ইজ গুড? আমার জন্য গুড কি? আমি তো আমার জন্য গুড এটা যে আমার 1 লাখ টাকার জায়গায় 2 লাখ টাকার স্যালারি দিই, অন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হচ্ছে 80,000 পাক বা 50 পাক, তাতে আমার কিছু আসে যায়। কিন্তু আমার গুডটা কি? আমি স্যালারি বেশি পাওয়া, এটা আমার গুড না? জাস্টিস আছে? নো স্যার। অনেক সময় কিন্তু আমরা এরকম অনেক নিজের ভালো চাই, কিন্তু ওই ভালো কাজ করতে যে মাঝখানে যে অনেক খারাপ হয়, সেটা আমার জন্য ভালো, কিন্তু এবং আমি সেটা ইগনোরেন্ট কি কোন হিসেবে জানো, যে আমি ওটা খেয়ালই করি না, কিন্তু আমি আমার ভালোটা চাচ্ছি এভাবে। আমরা মানুষ কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকম করে, সবসময় যে সে তার খুব নলেজ নিয়ে সে তার ভালোটা চায় তা না। সক্রেটিসের ভাষা হচ্ছে একজন মানুষ ভালো চায় তার কিসের মাধ্যমে? যেহেতু সে নিজের খারাপ চায় না, খারাপ করতে পারে না, সে তার হার্ম করতে পারে, তার মানে তার সে নলেজ অবশ্যই গেইন করে, এবং সেই নলেজ অনুযায়ী he or she will try to have his own life and own good. So you see the knowledge and the good, these two ideas are interrelated according to Socrates, and we cannot have good or achieve good without having the knowledge. But it doesn't happen all the time. Sometimes good things happen to us without having any knowledge about that good. It also criticism. বুঝা গেছে? The next criticism, if moral laws are objective and independent of feelings, and if knowledge were to be identified with virtue, then it would seem to follow that moral problems are always capable of rational resolution, but often they are not. Now here is it. If moral laws were objective and independent of feelings, you will tell me that whether moral laws অথবা নৈতিক আইন এটা সবসময় অবজেক্টিভ, বস্তু নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব কিনা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ফিলিংস, আবেগের বাইরে যে এটা হওয়া সম্ভব কিনা। আমার মোরাল লজের সাথে আবেগ থাকবে না। আমি যখন মোরাল লজ দেব উইদাউট হ্যাভিং এনি ফিলিংস, ভালো মন্দ, আমার খারাপ লাগছে, ভালো লাগছে না, বা এটা আমি কষ্ট পাচ্ছি, কান্না পাচ্ছে, এটা আমার জন্য ক্ষতিকর ভেবে আমার কান্না পাচ্ছে, এরকম কোন ফিলিংস এর বাইরে যে মোরাল লজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্যাট কাইন্ড অফ ফিলিংস, whether it is possible. And then if knowledge were to be identified with virtue, and if knowledge were to be identified, and we will say that knowledge and virtue, they are similar, they are same, there is no difference between this knowledge and virtue, they're synonymous, then it would seem to follow that the moral problems are always capable of rational resolution. And in that case, any kind of moral problems, নৈতিক যে কোনো সমস্যা আমাদের সামনে আসলে অবশ্যই তার একটা rational resolution, that means we'll have a solution, and that is very much logical. এটা সব সময় থাকতেই হবে। আচ্ছা আমাকে বলো তো, আমাদের নৈতিক আইন বা তোমার মনে, আমরা যেটাকে নৈতিক মনে করি, এগুলো সব সময় rational হয়? একদম 2 2 4 মিলিয়ে হতে হবে, rational logical resolution থাকে? পসিবল হয় কি সেটা? আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মোরাল ল যেগুলো আমাদের আবেগের কারণে আমরা করে থাকি না, আসে না, আমরা সেটা কোথায় দেখি? গ্রাম্য সালিশে দেখি, এলাকা ভিত্তিক বিচার আচারে দেখি, অনেক জায়গাতেই আমরা অনেক কিছু দেখি, আমরা সেগুলো বিবেচনা করি না। তোমরা কথা বুঝতে পারছো? তুমি চাইলেই সবকিছুকে লজিক, যেমন আমরা বেনিফিট অফ ডাউট কেন করি? কারণ অনেক সময় যখন সেটা আমার নিয়মের মধ্যে পড়ছে না, লজিক্যালি পারছে না, তখন আমি যেটা করলে কম ক্ষতিগ্রস্ত হবে তখন আমি আইন অনুসারে ওটা করি না। তাহলে এখানে ইমোশন আনি নাই, লজিকের বাইরে যে ফিলিংস অনুযায়ী কাজ করছি না। So this is why actually it's very important, and we should understand that all the time moral laws actually we cannot make it objective. Sometimes that is very much relative. Moral laws, if it has to be objective, just remember
What is applicable for Bangladeshi people will not be applicable for American people because of the culture, tradition, language, their lifestyle, education background, social structure, for all these things, and obviously ethnicity, caste, and opinion. Understood? তাহলে এটাকে কি অবজেক্টিভ এন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ফিলিংস করা সম্ভব? তোমার কি মনে হয় যে আমাদের ওই প্রেম ভালোবাসা বা এইরকম কিছু কমন ফিলিংস ছাড়া এরকম অনেক ফিলিংস আছে যেটা আমেরিকানদের নাই, আমাদের আছে, হয় না এরকম? জি স্যার, হয়তো। ওরা হয়তো এইসব ওদের কাছে ব্যাপারই না, ওগুলো নিয়ে ওরা ভাবে না, কিন্তু আমরা তো ভাবি। একটা এক্সাম্পল, 18 বছর হলো ওরা বাচ্চাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়, বলে যে নাও you're on your own, you have to support yourself, you have to sustain yourself, we are not going to take care of yourself anymore. You're 18, okay. Can we make that part of the moral laws in Bangladesh? Bangladesh implement করতে পারবা? এটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ফিলিংস? বাবা মা কোনোদিন তাই চায় আমাদের দেশে যে আমার ছেলে 18 বছর পরে আমার বাড়ি ছাড়া হয়ে যায়? না স্যার, কখনোই না। ফিলিংস কাজ করে না? তুমি চাইবা বাবা মা ছেলে 18 বছর হয়ে গেছে, বাবা আমি চলে গেলাম, 18 বছর হয়ে গেছে, আমি থাকবো না? সেখানে জব অপরচুনিটিস যদি ভালো থাকতো অন্য দেশের মতো, তাহলে হয়তো চিন্তা করতে পারতো, বাট এখানে তো তেমন না। এটা একটা তুমি ভালো লজিক বলেছো, কিন্তু এরপর আমাদের জব অপরচুনিটি ভালো থাকার পরও কিন্তু আমরা অনেকে যেতে চাইবো না। জি স্যার। কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের বাবা মা, আমাদের রিলিজিয়ন আমাদের ওইভাবে সাপোর্ট করে না, যেন এই সবকিছু মিলিয়ে আমরা থেকে যাই। তুমি হিন্দু রিলিজনই বলো আর আমাদের ক্রিশ্চিয়ানিটি বলো আর মুসলিম রিলিজনই বলো, কোন রিলিজনই তো বলার যে 18 হলে বাবা মার কাছ থেকে ছেলে মেয়ে আলাদা হয়ে যেতে হবে, কোথায় আছে এটা? কোন ধর্ম সাপোর্ট করে দেখাও? এটা সম্পূর্ণ তাদের সোশ্যাল স্ট্রাকচার, তাদের এডুকেশনটাকে তারা ওইভাবে তৈরি করে নিয়েছে। So it's part of their education system, it's part of their culture and tradition, it's not part of their religion. Understood? So you see, so we cannot say that it's independent of feelings and they're objective. We cannot say that. Though, Socrates is saying that. The psychiatric evidence shows sometimes people have behaved in an entirely self-damning manner. For example, Saint Paul said, "For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I do." Even if you don't understand this Saint Paul's quotation or comment, but you will understand it very easily that sometimes we behave entirely self-damning manner. That means sometimes we harm ourselves, don't we? So, can I give an example? Can you give an example, or I will give you an example? I can give you an example which is very close to you, the young people. For example, some of us, they're blindly in love with someone else. For example, X is blindly in love with Y. Though her or his parents, they understand that it's going to be very bad for them because this relationship is completely unacceptable from different perspectives, many perspectives. It's not implementable. It's not acceptable. Understood what I'm saying? yes sir. But you don't listen to your parents, to your guardians, to your seniors, to your teachers, but you get yourself involved and then you get married, and afterwards, after getting married, now you can understand that yes, my parents are right. This is not the right way to have a relationship and we did a great mistake. Isn't it entirely self-damning manner? নিজেকে ক্ষতি করে এরকম আচরণ না? জি স্যার, অবশ্যই। I'll give you another example. Your parents, they say that you cannot have a relationship with that boy because he is an addict. His family background is not well. His academic career is very worse. He is not attentive to his lessons, or he is studying. He doesn't want to study, doesn't go to the university. He has discontinued his education, but he is smart, good looking, and he has a bike. And you get attracted by his appearance and his look and his bike. And বাবা মা যখনই বলেছে ওর সাথে রিলেশন করা যাবে না, বাসায় বসে ব্লেড দিয়ে হার্ট কাটতেছে। এটা কি সেলফ ড্যামনিং ম্যানার না? জি স্যার, অবশ্যই। Yes, sir. তাহলে মানুষ নিজের হার্ম করে না ভলান্টারিলি, এটা মিললো সক্রেটিসের কথার সাথে? নো স্যার। No, sir. তুমি কি জানো যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই আচরণ আছে? নিজে যখন কোনো কিছু when actually fail to achieve anything, and if we see that some of our family members, they actually cause the obstruction and they are the reason for that actually I couldn't achieve it, then what we try to do, we try to do harm ourselves, right? You will find that there are lots of boys in our family, if you just
you can find it also in your close relatives. You'll find that some of the boys, they don't get married. Even they're 35, but still they're not getting married. Why? Because when he was in college, he used to love a girl, and his parents, they were the obstruction, and he couldn't materialize his love. And out of anger and hatred, not only for his parents, also for him, that I couldn't materialize my love. So in this life, I'll not get married. So I'll lead a bachelor. এরকম হয় না? অনেক। তাহলে নিজের ক্ষতি করে না? অনেক মেয়েও আছে এরকম। তারা আর কখনই বিয়ে শাদী করে না। চাকরি বাকরি নিয়ে ব্যস্ত আছেন, কারণ তাদের জীবনে ওই একটা কষ্ট থাকার কারণে তারা ওই কষ্ট থেকে বেরোতে পারে। এটা কিন্তু সেলফ ড্যাম্পিং। She could have their own family. হয়তো তুমি যার জন্য ভেবে পড়ছো, সে তো আর বসে থাকে না, তার তো ঠিকই পরিবার আছে, বাচ্চা কাছে, বাচ্চারা এসে তোমাকে মামা ডাকছে। এই সেলফ ড্যাম্পিং অ্যাটিটিউড গুলো থাকে। সাইকিয়াট্রিক বলছে এটা কিন্তু আমার মধ্যেও আছে, তোমার মধ্যেও আছে, আমাদের সবার মধ্যেই আছে। এই জন্য হচ্ছে psychiatric evidence shows sometimes people behave in an entirely self-damning manner. So we do it in that. It's not only that some of the people, almost all of us actually have this attitude, but because of the different kinds of restrictions, religious teachings and academic teachings, for all these things of society and rules and regulations, laws, we don't want to harm ourselves. For example, committing suicide, isn't it self-damning? Yes, sir. So you see, so Socrates said that we don't want to harm ourselves, but we do that many times in our life. So that is all about Socrates. His ethics, and these are the very few criticisms, and from there actually you can get some ideas about it. In our next class, we'll try to discuss some of his positions about some of his issues, and we'll try to understand it in detailing. So for today, I'd like to stop it here. So if you have any question, you can ask me now. Otherwise, I'd like to conclude this session. Do you have any observation, any question? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes, please. কোশ্চেনটা হচ্ছে যে সক্রেটিস যখন বিলিভ করছে যে অনেক আমরা নিজের ক্ষতি নিজে করি না, তো হচ্ছে আবার এখানে অনেক এক্সাম্পলে দেখা গেল যে না, অনেক সময় আমরা নিজের ক্ষতি নিজে করি। তাহলে ওভারঅল কি হলো যে আমরা অনেক সময় নিজের ক্ষতি নিজে করি না, আবার নিজের ক্ষতি অনেক সময় নিজে করি, এটাই হলো স্যার? Exactly. Both Socrates and also the critics, that means we the critics, we are also right. Usually we don't want to harm ourselves. Socrates actually what he has said, that is a general tendency. Do you get my point, what I'm saying? Yes, sir. That is the general tendency. But at the same time, we also have another proneness, or you can say the keenness. This is also intrinsic, but usually we don't show it. That is, we also want to harm ourselves. But usually we don't do it. আমরা বাংলায় বলি না, জেনে শুনে কি কেউ নিজের ক্ষতি নিজে করে? Don't we say that? Yes, sir. So what is the common? Which one is the common trend, a common tendency of human behavior, human characteristics? That we usually, knowingly, we don't harm ourselves, right? Yes, sir. But on the other hand, there is another trait that is also inherent in us, and that is latent, dormant, humanto, shupto, that we also harm ourselves. But there must be some external factors for that. Otherwise, actually, we don't harm ourselves. Some serious factors, serious issues, consequences, circumstances must be there, so that actually we'll harm ourselves. Otherwise, usually we don't want to harm ourselves. All the time, we want to do something good for ourselves. We always want good for ourselves, right? So the common, if you just for the general perspective or general idea, Socrates is absolutely right. But also there are the other things which are also dominant in ourselves. That is also that we also want to harm ourselves, but there is a situation, circumstances. There are situations and circumstances. Otherwise, usually we don't do this. If I ask you to harm yourselves, will you do that? Will you do that? But if I cause that situation, for example, as a teacher, I can do harm to you. You know how? I know you're a good student, but I don't like you personally. So what I can do, every time, whenever actually I check your answer script, I find all the mistakes, because it's not possible for you to be a perfect as a student, and also it's not possible for me to be a perfect teacher or perfect student. I'm also a student of English literature and language. I also, because we're learning every time.
So it's not possible for ourselves to be perfect. But since I'm in a hierarchical position, I mean, over you, so since I'm your teacher, so I'm grading your answer scripts, and every time I find faults, every kind of faults, and then in front of the class, because I don't like you. So in front of the class, every time whenever actually I find your answer scripts, I try to humiliate you in front of the class, okay? Do you get my point, what I'm saying? Yes, sir. Whenever I find any occasion, so I don't leave any occasion left to humiliate you, to insult you in front of the people. And what will happen, gradually, your confidence level, it will decrease. Yes, sir. And when I come to the office, I also ask about you, I also talk about you or discuss about you, I mean, with our other colleagues, and I said, oh, she's not a good student, I mean, she's having this or that problem. Then accordingly, your confidence level, it has been decreased, and at one point you'll find that your confidence is completely gone. Because I have already motivated or instigated some other faculty members. And unknowingly, they didn't know my intention. But since I'm talking about you again and again and again, so you will find that 2, 3, 4 teachers, they are also doing the same thing with you in front of the people. Because I instigated them. And you see, what will you do? At one point, you will decide that I'll not continue my education in this university anymore. Or maybe in a serious case, you will say that I will not continue my education in this now. Okay, that's it. And you'll stop coming to the university, you'll stop your education, and then your education is gone. Understood what I'm saying? Yes, sir. When did you take this decision to harm yourself? Because of all these external factors that is caused by your teachers. Do you get my point, what I'm saying? Yes, sir. So until and unless we have this kind of external factors, actually, usually we don't harm ourselves. So that is also true, and Socrates is also true. I mean, when actually he's thinking like that. All right, I hope that answers. Yes, sir. Anything else? Okay, so I think our class time is over. So thank you very much for your participation and cooperation. So we will discuss about it more in our next session. Until then, take care of yourself and have a good time. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Sir, assalamu alaikum. Take care.